Солнце начало садиться, лампочка просто выключилась. Когда я шел вперед, я видел перед собой красные глаза, горящие. Это оказался койот. Койоты, оказывается, бегали вокруг нас. Всем привет! Я Никита Шакиров, и я проехал за 7 месяцев 27 штатов Америки. И на 5-м месяце я обрел Бога в монастыре Святого Антония. Он находится в Аризоне. Перед путешествием мне мама советовала почитать книгу о старце Ефрема «Моя жизнь со старцем Иосифом». Я говорил: мам, у меня нет времени, в другой раз. Но получилось так, что уже я получил визу и купил билеты в Америку. И мне мама сказала: обязательно езжай в монастырь Святого Антония к батюшке Ефрему. И я думал, заеду на пару дней, если буду проезжать по Аризоне. Получилось так, что я полетел в Нью-Йорк, доехал до Чикаго автостопом. От Чикаго до Лос-Анджелеса, от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, от Сан-Франциско до Майами. От Майами поехал по югу и в Луизиане, в Новом Орлеане встретил человека, который ехал в Южную Америку. И мы хотели вместе ехать. И я уже забыл про Аризону, но получилось так, что на пути мы не поладили в Техасе, и он меня высадил. И я стоял на заправке и понял одно, что мне нужно ехать в Аризону к батюшке Ефрему. Я направился прямиком от Техаса до Аризоны автостопом. В Аризоне автостоп нелегальный, потому что там много тюрем и кругом пустыни. И никто не брал, не останавливался. Часто останавливались полицейские, и они меня подвозили, когда я говорил, что я еду в монастырь Святого Антония, православный греческий монастырь. Меня подвезли полицейские до заправки. Там остановился человек, и он меня довез прямо до ворот монастыря. Я ехал в пикапе прямо в кузове. Это было незабываемо, ехать сквозь пустыню Сонора через гигантские кактусы. И было замечательное ощущение. Я так был рад, что еду к Богу и в монастырь. И на подъезде в монастырь у меня душа будто ликовала. Я настолько был счастлив. И когда въехал в монастырь, у меня улыбка не сходила с лица, я радовался, будто бы попал в дом к себе. Приехал, меня встретил отец Серафим, и я будто бы встретил родных людей, и это было замечательное ощущение. Меня разместили, и я там жил месяц. Я встретил одного человека по имени Сергей, который жил там, он из Аризоны, и для меня он стал лучшим другом. Я приехал 26 января, вроде, на его день рождения. Монастырь Святого Антония. Такая вот пустыня тут. Сонора. Осторожный кактус. Да, очень круто. Один батюшка говорит, что он вообще койота это гладит. Это самый лучший монастырь.
вообще просто рай, реально рай. А ты на Афоне не был? Вот на Афон мы еще съездим. Привет, ребят. Приехал в монастырь Святого Антония и попал в рай. Ну, смотрите, это действительно рай. Такого нигде нельзя найти. Я тут буду жить месяц, не знаю сколько. Я бы туда остался жить вообще. Просто кайф. Смотрите, ребят. Кругом русские, греки, православные люди. Это храм Святого Илии, пророка. Я настолько рад, что попал в это чудесное место. Это пустыня Сонора. Пустыня Сонора. Вы видите это небо? Вы видели это небо? С этими кактусами. И эти колоколы. Это монастырь Святого Антония. Люблю это место. Расту духовно с каждым днем. Хочется тут жить. Вот, настоящий мужик собирает апельсины. А ты что делаешь? Это было чудо. А с тех пор мы вместе были, как не разлей вода. Сегодня работаем в монастыре, забираем фрукты, которые мы едим. We are children of God. Yes, Yeah, man. we have the power. We are future. Yes, This is we are world. Orthodox. Yeah. Yes. Вот собрали мандарины сегодня и везем в холодильник. Это работа. Монастырь Святого Антония. И вот Серега, Никита здесь, Серега здесь. Здорово, да. Собирали апельсины, ходили на службы, разговаривали с батюшками, со старцами. Я будто бы был в раю. Рядом с монастырем находится церковь Святого Илии, пророка Илии. И мы забирались на эту гору к церкви и встречали закаты каждый день. То были оранжевые закаты, то желтые, то яркие. Для меня эта жизнь была будто бы в раю. Я жил, и пели птички. Я не знал, что это за птички, но я думал, что это райские птички. Это оказались голуби, обычные голуби. Ощущение, что ты находишься дома, что ты приехал домой. И это я нигде не испытывал прежде. В этом монастыре живут 60 монахов. И каждый монах стал для меня близким человеком. Я настолько был счастлив и благодарил Богу каждый день за это время, что я живу рядом со старцем Efremом. Хотя в первый месяц жизни я его не видел там. Он был в разъездах. В этом монастыре игумен и настоятель — это старец Паисий. Старец Паисий — это духовное чадо отца Efrema. И он всегда с ним, вместе со времен Афона. Старец Efrem в Филофейском монастыре, ему пришло видение от Богородицы. Она ему сказала, что ему нужно продвигать православие в Америке, в Штатах, и построить 20 монастырей в Америке. А когда он это сделает, он уже будет умирать. Он поехал в Штаты, поехал в то место, где Богородица ему указала, в Аризоне. И это место было посреди пустыни.
посреди пустыни Сонора. И там ничего нет. Middle of nowhere. Посреди ничего. Посреди кактусов и огромной пустыни. Он приехал вместе с экспертами. Они указали ему, в каком месте нужно копать. Но он сказал, будем копать в другом месте. Он начал копать в своем месте. И получилось так, что нашли подземную реку. И с тех пор на этом месте находится огромный оазис посреди пустыни Сонора. Это чудо. Это настоящее чудо, дарованное от Бога. Ему сейчас уже около 90 лет, старцу Ефрему. Он построил почти 20 монастырей. Достраивает 20-й монастырь. И этот монастырь Святого Антония в Аризоне, он считается второй по посещаемости после Гранд Каньона в Аризоне. Когда я жил в монастыре, на втором месяце мне пришла идея взять интервью у многих людей, как они оказались там, как они пришли к вере, к православию. В этом монастыре очень много американцев, много людей разных национальностей. И это прекрасно, что они приходят к православию. Я узнал много чудесных историй от этих людей. И они расскажут об этом в своем интервью. Minnesota in 1987 to a single parent mother. I didn't grow up in a Christian family at all. I grew up being abused. I grew up around, my parents had addictive lifestyles. I got taken away from my parents when I was very young and put into foster care. And then from there, confusion and identity issues started to set in with me, and I began to act out violently. And then I got incarcerated. When I got incarcerated, that just kept on progressing as I got older. My anger and propensity towards violence became worse and worse. So I spent most of my life locked up. I got out of juvenile prison when I was about 15 years old. And during that time I was pagan. I became a skinhead and a Satanist. And I came out of prison with that worldview and went straight to high school and continued to exhibit those type of behaviors. I was later incarcerated again, charged as an adult for another violent crime against people. And this would go on until about 5 years ago. I'm 30 years old now. I converted to Orthodoxy when I was about 24, 25. And coming here for me, a friend of mine sent me here when I was struggling with addiction. I started struggling with methamphetamine addiction when I was about 16 years old. And when I had bouts of fighting with that and then being sober. But that sobriety usually didn't last long. So my criminal lifestyle lasted for 20 years. My addictive lifestyle lasted for 16 of those 20 years. And my friend sent me here when I relapsed. I spent about a month or so through a dorm mission, and got a hold of the monastic way of life and found peace, found the importance of
obedience to a spiritual father, honest confession, commitment to a daily rule of prayer, attending services of the church, reading the services of the church, reading the patristic theology of the church. So now when I go out into the world or I'm having difficulties, I always come back to this little piece of paradise. But also, I went from being a pagan and a violent man and a drug-addicted man to becoming an Orthodox Christian and becoming an acolyte in church in the world. And I've had the opportunity to share my story with many Orthodox people, and hopefully to shed light on how Orthodoxy saves us from darkness and from the evil one. Without Orthodoxy, there's nothing. Death, destruction, confusion. I'm not confused anymore. I got peace, I got purpose, I got drive. I have love, most importantly. Orthodoxy is love. Okay, good morning and welcome from St. Anthony's Greek Monastery. My name is Michael Adakis. I am Greek American. I was born and raised in New York City. I joined the Navy back in 2003 and moved to San Diego. I got married, I had my son, and a few years ago I got divorced. One of the reasons that I came here to the monastery is because I was going through a spiritual struggle. And when I come here, I fast, I pray, I eat, and I take communion when the pastor texts me after I do confession. I met my good friend here from Russia. He wanted to do an interview. I was born and raised in New York and Brooklyn, grew up in Manhattan, raised in the Bronx. I went to Greek school for 8 years. That's how I know my language, Yassas, and my religion and my culture. This is one of the most favorite places in the world for me because it's so peaceful and the monks have so much wisdom and the church is so beautiful and the liturgy is amazing. So if you ever get a chance, come out to Florence, Arizona, St. Anthony's Greek Monastery, and enjoy your stay and pray, and I hope you have a great time. Take care and good luck. God bless. Anyway, I've been to St. Anthony's Monastery maybe 10 times from Australia. We find it very peaceful here, and the monks and the priests are very, very kind and generous, and it's very good going to confession. Very good. It gives your soul freedom, it gives you peace. Well, you can go to any confessor, but this is very nice here nevertheless. So if you have the means to come to St. Anthony's, by all means do so, but if you don't, go to any priest for confession, because confession is very, very important in the Orthodox tradition, and confession and communion. That's about all I've got to say. Peace be to everyone. God bless. Thank you. God bless. Well, really, this monastery of St. Anthony's in Arizona is a miracle. Really, it's a very great job of Jerome Efrem from Philoteo Monastery that he come to live here in 1995. And he have planted in America the true Orthodox spiritual life of our monastery, our very long tradition of monastical life in the Orthodox Church. I think that before that, in all America, the people couldn't see how is the real monastical life of the Orthodox faith. But now they can see that, and they can see a big monastery in the center of nothing in the desert of Arizona, and they can see how is the life of a monastic way of life. And this is very important for the people in America, and
it's not only for the people in North America. This is the most amazing thing of this job of Geronda Efrem and Geronda Paisios. Because, for example, me, I am from South America. My family background is from Palestine, but my job for the church is in Ecuador, in South America. And with my contact with this monastery from 2005 until now, I can have a lot of spiritual help for develop our job of teaching Orthodoxy to the people in Ecuadorian lands. And obviously it is amazing really how this job of this group of Greek monks that decide to come to America in 1995 has touched the life of many people, not only in North America, if not in all the continent. For example, I told you in Ecuador. And really it's a blessing because it's difficult for most of the people to go to Greece or to Russia or to Europe or other Orthodox countries or to the Middle East. But it's easier for the people in America to come to North America, to come to Arizona and to see this monastery and to know the spiritual life of the Orthodox faith. All the time I have been here, I am impressed that how is a big group of people from many countries all around the world, many of them young people that come to know the real Orthodox faith, the real Orthodox tradition in the monastical way. And this is very important because the young people is the future. And if the young people don't know what Orthodoxy is, how we can teach this to our children. In that way, it's very important how they have changed the life of all these people and how they continue changing the life. Not only the life of the novice or the young monks that come to live to the monastery, not only the life to all the monks that are living in the 19 monasteries that they have put in North America and Canada, if not how they have touched the life of all the young people that come to visit the monastery and to see what is the real face of the Orthodox faith. That many times we can't see this in the parishes, and many times we don't know that. But when we come to a monastery like this, we can know, we can catch, we can understand completely what is the powerful faith that we have in the Orthodox tradition. Here I am teaching Orthodoxy to the people. I don't know if you can see. Here we have a couple that they become Orthodox, Here we are doing the chapel because we don't have a church yet. We are building the first one. Really? Yes. What about South America? They have very big communities. For example, in Argentina and Chile, the Antiochian Church has a very big communities there. There is in Colombia a very nice, interesting work of the Ecumenical Patriarchate too. In Guatemala now they have a very interesting program for the indigenous people. It's close to 7,000 indigenous people that they become Orthodox under Bishop Atenagoras, the Ecumenical Patriarchate, And in Venezuela they have parishes too, And the Serbian Church now is working in the archdiocese too in South America. The epicenter, headquarter of the archdiocese is in Buenos Aires. And they have a very nice job now. The different jurisdictions are working a lot in South America. So nice. Yes, it's nice. It's nice. I'm Anthony, and I'm American. I was raised Presbyterian. My dad's a Presbyterian minister, and I didn't even hear of Orthodoxy till I was 16, but my brother, when he went to college, he found a church and he met a priest, and him and I went to church together and started researching it and reading about it and talking to priests and different people in it. And we decided it was definitely the fullest version of Christianity, and so we became Orthodox together when I was 16, and now I'm 23. I guess the main way it changed my life would be I started trying to be nice to people and be good, when before I was more of a clown and didn't take things seriously. Well, this is where Nikita is. I met him at the monastery of St. Anthony's. We went out, good walk. Rained all day, out in the desert. It's beautiful. He reminds me of myself when I was wandering in a young age. I'll always remember him.
God go with you. Hello there, my name is Dimitris. I'm from Thessaloniki, Greece, and I come in this place, Arizona, St. Anthony's, it's Orthodox Monastery, from California. I like that place because it's in the middle of the desert, and you feel the energy of the God love. The Orthodox, they give you the opportunity because, man, if you're going to fly, if you're going to travel, if you're going to make surf, if you're going to make parachute, everything, you can do this with God, with Jesus Christ, you know, because Jesus Christ is free. If you're feeling what exactly is love, I make around the world many years, I fly, I make surf, everything, and nothing stopped me because I'm Christian. Exactly, because I'm Christian, I do this, man, yeah, no worries. Because if you feel the God is love, God gives you everything to do, and you love the human, your brother, your sister, your family, your friends, everything. You must go. It's good to go every Sunday in church. It's good. But if you can't go every Sunday, go every second Sunday. And it's really, church give you something different because make your heart love the people and love the God, and that's all. Because if your life have love, you are free to do everything. And that's the Christian. That's it's simple. Yeah, bro. And thanks Nikitas to give me the opportunity to speak from a little bit from the Christian. And many people say Christian is boring and the same and the same. We can change that mind because this guy, because we are the new generation, and we can change the life, we can change the mind only if we can understand the love of Jesus Christ. That's all. If you can understand the love, you are free to do everything. Christian is the best way in your life, and if you want to be freedom and you feel what exactly is in the life, and you make a travel around the world and you do everything you want, just love the God, because God loves us so much, and we can understand what exactly it's so big love. And if you want your heart be more light, and you feeling, and you be strong, it's good to have how you say elder? It's good to find one good started and just speak with him one time every month for 10 minutes like friends, you know. Just change your mind. Speak, I want this, I want that. And this man, if he's good and if he have the Holy Spirit, he exactly and for sure help you to see the life with a different roads. And just only God loves and do everything, man. That's all. Меня зовут Сергей, я катался на скейтборде около 7 лет. Я приехал в монастырь, и монастырь изменил мою жизнь. Здесь реально круто. Ребята, у кого есть шанс, приезжайте в это место. Это святое место, это офигенное место. Очень-очень позитивное. Святые люди здесь. Здесь очень круто. Познакомитесь с многими людьми, которые искренне любят Господа и служат Богу. Всего хорошего. Ребята, у кого будет шанс, пожалуйста, приезжайте в этот монастырь. Это монастырь вообще бомба. Это нереально крутой монастырь. Здесь очень святые люди. Здесь монахи очень-очень доброжелательные и очень-очень-очень хорошие. Приезжайте. Никита, помни, самое главное — это служить Господу Богу и молиться Иисусовой молитвой. Да, это святое место, это правда очень святое место. И да, слава Богу, что все круто.
будем кататься на скейтборде. Гуляя по монастырю в Аризоне, я чувствовал чудо, которое происходит и витает кругом. Поэтому люди туда приезжают и не хотят уезжать. Каждый вечер я выходил и благодарил Бога за каждую секунду, за каждую минуту, за каждое мгновение. Вот и настал день, когда я выезжаю из любимого монастыря. Настроение, конечно, не очень, но что поделать. 2 дня уже очень плохое настроение, и сейчас, надеюсь, за мной приедут. Я полечу из Феникса в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Москву. Такие вот дела. Скоро окажусь дома с мамой, папой, братом и сестрой и Юлей. Так что это было лучшее время тут, лучшее время за все путешествия. Благодарен Богу, что Он меня привел сюда. Увидимся.